Selamat malam, perkenalkan nama saya Tjokorda dengan NIM 22055311150. Di sini saya akan mempresentasikan Science of Engineering Materials tentang transisi thermal polimer. Sumber referensi saya berasal dari buku Science of Engineering Materials, volume kedua yang ditulis oleh Manas Canda. Nah, berikut adalah daftar isi yang akan saya bahas di dalam presentasi saya. Yang pertama itu adalah transisi thermal polimer. Yang kedua itu ada merancang struktur polimer untuk peningkatan properti. Yang terakhir itu ada bahan komposit menggabungkan polimer. Baik, yang pertama itu ada transisi thermal polimer. Nah, transisi thermal polimer, sebagian besar polimer adalah semi kristalin. Oleh karena itu, mereka dicirikan oleh kedua jenis suhu transisi menjadi suhu leleh dari domain kristal sampel polimer dan suhu di mana domain amorf sampel mengalami transisi kaca. Ketika lelehan polimer didinginkan, energi translasi, rotasi, dan vibrasi dari molekul polimer berkurang. Materi kedua yaitu merancang struktur polimer untuk peningkatan properti. Nah, tiga prinsip yang diterapkan untuk memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap polimer adalah yang pertama itu ada kristalisasi, yang kedua ada ikatan silang, dan yang ketiga itu meningkatkan kelakuan yang melekat pada molekul polimer. Nah, kombinasi dari dua atau semua dari tiga prinsip penguatan telah terbukti efektif dalam mencapai berbagai sifat dengan polimer. Contoh klasik dari polimer semacam itu adalah selulosa, yang merupakan kerangka struktural kayu dan bahan organik paling melimpah di dunia. Molekul rantannya yang terdiri dari serangkaian molekul glukosa kental berbentuk cincin. Polimer ini keras dan tidak dapat larut dan tidak larut. Kombinasi dari ketiga prinsip tersebut di atas menyebabkan pengembangan produk baru dan menarik dengan sifat enhanced. Dengan demikian, polimer yang kaku rantai jenis epoksi dan ureten dihubungkan silang dengan reaksi pengawetan sementara filler ditambahkan untuk menghasilkan. Historically, wheels were made of metal or wood, but transport was revolutionized with the invention of the pneumatic tires in the early part of the 20th century. Inflated rubber tires could better absorb the bumps on the road, and the addition of tread gave this invention serious traction. Car tires have come a long way in the last century. This modern tyre is made of 10 to 15 different components, which include natural and synthetic rubber, chemical additives, and carbon black, a pigment. Giant blenders mix these ingredients under heat and tremendous pressure. There are various formulations for different parts of the tyre. In each case, the result is a gummy rubber dough, which machinery then rolls into sheets to await further kneading and processing. Polyester fabric is unrolled onto a machine called a calender. The calender is equipped with rollers that apply warm rubber to both sides of the fabric. This produces a rubberized fabric that will be used to reinforce the tyre. The fabric ply is needed because rubber alone isn't sturdy enough to make a tyre. Lots of cotton thread now spins from these bobbins. Machinery pulls the cord onto the warm rubberized fabric. They land on an angle and stick. This creates channels that provide pathways for venting air during the actual tyre building. Making rubber for the tread requires three different rubber formulations. Extruders shape the three streams of rubber, and then they enter a die that forms them into one. Paint rollers apply different coloured stripes. It's a coding system for identification of the ingredients during processing. To avoid tension, the system creates slackness in the feed. A blade slices the tread rubber to length. Next, many steel cables uncoil at once to make the bead, the part of the tyre that gives it the strength it needs to stay on the wheel rim. Machinery arranges the cables in the desired configuration and encases them in rubber. More equipment rolls the bead material into hoops, sized to fit the wheel rim. Now the tyre is ready to be built, using a special rotating drum. The two bead hoops are arranged on it.
Next up is an airtight piece of rubber that will act as an inner tube, followed by the corded ply. Inflated bladders roll the rubber around the bead on both sides and then retract. A server applies sidewalls to the beads. Rollers then fold the sidewalls over the beads. This completes the inner part or skeleton of the tyre. The outer layers are assembled separately, beginning with strips of rubber embedded with steel cord. The system wraps this rubber around a second building drum. Next up are narrow strips of rubber ply. The computerized system winds them with just the right amount of tension for a graduated effect. They're now ready for the last layer, the tread rubber. Machinery applies it to the ply. Now it's time for the two parts to become one. A transfer ring collects the assembly and transfers it to the inner part. Compressed air inflates the tyre to shape it, and all the layers stick together. The machine rolls the edge of the tread rubber over the sidewalls. They now have what's known in the industry as a green tyre, an uncured tyre without tread pattern. Next, it's into a mould to bake and shape the tyre. The two parts of the mould come together like a waffle maker. Inside, bladders expand to shape the tyre and transfer the tread pattern to it. This cross-section of a tyre demonstrates how all the layers have been fused together. The time in the hot pressurized mould has caused the rubber to vulcanize, a chemical reaction that transforms it from a weak and sticky substance to one that's strong and elastic. The excess rubber is trimmed. After final inspections confirm that the tyre shape is uniform and geometrically correct, the tyre is ready for shipment. It's time for this rubber to hit the road. Kristalisasi. Yang terakhir itu ada bahan komposit menggabungkan polimer. Daya tarik utama material komposit adalah kombinasi superior dari ringan, kekakuan, kekuatan, dan keuletan. Komponen dari pasangan semacam itu mungkin termasuk dalam gelas bahan yang beragam seperti logam, keramik, gelas, dan polimer. Beberapa contoh bahan komposit yang melibatkan polimer diberikan di bawah ini. Yang pertama itu ada bakelite, adalah resin fenolik yang diisi dengan pengisian digunakan untuk memperbaiki sifatnya dan juga mengurangi biaya. Biasanya, pengisian digunakan adalah kayu, tepung, kawanan katun, kain cincang, asbes, kaca berserat, dan serat lainnya. Yang kedua itu ada plastik bertulang kaca atau GRP, adalah komposit yang digunakan dalam kaca untuk kaca dalam bentuk rovings, cincang unta, dan tikar untuk diberikan. Yang ketiga itu ada kayu. Kayu itu sendiri merupakan komposit alami, terdiri dari serat polimer selulosa yang sangat kristal dalam matriks lignin, yang merupakan pengikat alami non-karbohidrat untuk serat selulosa. Dan yang terakhir itu ada kayu lapis, adalah komposit yang terdiri dari finir kayu tipis saling silang yang ditempatkan pada sudut kanan satu sama lain, terikat dengan resin sintetis, biasanya vinil formaldehid atau formaldehida resorcinol. Kayu lapis kurang tahan terhadap lungsin, memiliki penyerapan air rendah dan sama kuatnya ke segala arah, tidak seperti kayu nugget terlalu seni buatnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.